Dear students, in our last presentation, we discussed subjectivity and objectivity in detail. And you should always remember that subjectivity and objectivity are the two major factors that can directly influence the process of meaning making. When the subjectivity changes, the process of meaning making will also change. When the objectivity changes, there are also the changes visible in the process of meaning making. So, and one thing I should remind you continuously is that is the fact that we talk about this, the process of meaning making as a separate presentation or as a separate discussion because meaning making or the process of meaning making is not a linear process. It is influenced by many factors. Okay, so I just want to make you clear that that this you should destroy or you should correct yourself because we have this belief that reading is understanding or reading itself is meaning making. It's not like that. The process of meaning making is it's influenced by many factors in the text, in the reader, in the writer, in the socio-political context in which we are reading. All these things will determine the process of, or all these things will determine the meaning. Okay. Now, looking at the question of syntax, why study the syntax? We have asked this question in the previous presentations. But still, why we study syntax or why we study the English syntax? Syntax is the way you arrange words or ideas and how you communicate and what are the rules and regulations of a particular language. That is what we look in syntax. എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മൗലികമായ ഘടന ഏത് തരത്തിലാണ്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ തലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിൻടാക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് one major problem we we have to face as as second language learners. English, we learn English as a second language. It's not our mother tongue. So what happens is, and this you will study in detail, there is something called L1 interference or mother tongue interference, where your madra bhasha can influence your understanding of other languages. Okay, the way you compose words or the way you structure words and sentences in your language, the logic you use there will also it can influence the way you understand the second language or a foreign language like English. Okay, not just in the case of English. If when you study a second language, a different language, a language other than your mother tongue, then the way you have understood your mother tongue and the technicalities of your mother tongue will also influence the way you receive the other language. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ L1 interference or mother tongue interference എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ്. So why do most of us find English a very difficult language, and why do we find it difficult to master its idioms? Idioms are പ്രയോഗങ്ങൾ, ചില ഭാഷയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ചില ഭാഷകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ. അത് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടുള്ള ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളത്. സോ ദിസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ദെയർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ചില പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ So we find English as a difficult language, and the first thing is the L1 interference, and the second thing is English is a language full of idioms, and especially in the case of literature and literary writing, idioms play a major role. And once you fail to understand the meaning of an idiom, we won't be able to understand what the text is actually trying to communicate with us. So as Malayalam, as speakers of Malayalam speakers, we tend to equate English sentence structures or the syntax pattern with our native sentence pattern. So but the sentence pattern or the sentence construction in English language is different. Sentence construction in Malayalam is different. Okay, so here we have to understand some the grammatical and technical details of syntax or in syntax. And English has no inflection, therefore the position of words are what determine meaning.
So influence or inflections means അവന്റെ, അവളുടെ, അവരുടെ. Okay, so in il, ir. Okay, so in the word ending, you have this in, il, and ir that talks about the difference in gender and also the difference in number. Okay, അവൻ, അവന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are talking about a male. അവൾ, അവൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's a female. അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൂട്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. So this kind of expression or inflections are there in English, but the pattern of or the inflection in English language operates in a different way. Okay, so അവൻ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു. These sentences we have already discussed in our previous sessions, but still look at the difference, look at the different possibilities in Malayalam. ഞാൻ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു, ചിരിച്ചു ഞാൻ അവളെ നോക്കി, അവളെ നോക്കി ഞാൻ ചിരിച്ചു, ഞാൻ ചിരിച്ചു അവളെ നോക്കി. ബട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ? if you translate these Malayalam sentences into English, which are the acceptable translations? So when you look at this, I smiled at her, smiled me at her I smiled her at. So look at the diversity, look at the problems there. It's a question of acceptability. എത്രത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സെന്റൻസുകൾക്ക് അതേപോലെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനുകൾ കൊടുത്താൽ എത്രത്തോളം അത് സ്വീകാര്യമാണ്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ്. Okay, so each language has its own conventions and modes of meaning making. Note that changing the position of words changes meaning in English sentence. Okay, changes in the position, changing the position of words, it can change the meaning in English sentences. Okay, now specifically looking at inflections. What are inflections? Inflections are formerly known as flections or accidents, and in linguistics, Bhasha Shastrathil, the change in the form of a word to mark such distinctions as tense, person, number, gender, mode, voice, and case. Okay, so this is the definition. And then inflections are also known as flections or accidents. In linguistics, it means the change in the form of a word, that is in the changes you bring on a root word. ഒരു വാക്കിന്റെ മൂലരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചില ചെറിയ ചേർക്കലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ആ വാക്ക് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള വകഭേദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, പേഴ്സണെ സൂചിപ്പിക്കാം, എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, ജെൻഡർ ലിംഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, മോഡിനെ സൂചിപ്പിക്കാം, ഏത് വോയിസിലാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാം, ഏത് കേസിലാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഇതാണ്, അതായത് ഒരു റൂട്ട് വേർഡ്, ദർ ഇസ് എ റൂട്ട് വേർഡ് ആൻഡ് യു ആഡ് സംതിങ് ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് and it shows the changes in tense, person, number, gender, mode, voice, case, and many more. So this is called inflection, and I think in English these examples will help you, I think. So noun, for example, you have cat there as a root word, and when you add s, okay, it shows the increase in number or the plurality. Okay, അതായത് ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിനോട് യു ആഡ് സഫിക്സ് or prefix. Yeah, suffix is the one that comes after. So the suffix s is added and it shows a change in number. So girl, girls, girls. There also, to the root word, the s is added, and the change in the position of s and the apostrophe, it changes the meaning. Okay, so I, you, we, they buy, he buys. Okay, I buy, you buy, we buy, they buy, but he buys. So look at the difference. Okay, yes is added and it shows the nature or the number or the person of the subject. ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിൽ നിന്ന് സിംഗുലറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് in the verb and the s sound that is coming there. Okay, then we walk and we walked, and we walk and walk become, when walk is transformed into walk,
the ed suffix is coming, and it shows the change in tense, past tense-ലേക്ക് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. I have called, I am calling. There also the change is visible. Then big, bigger, biggest. ബിഗ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ആർ ഇ എസ് ടി ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം സൂപ്പർലേറ്റീവ് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ള ചേഞ്ച്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. In Malayalam also we have inflections, but the inflection system in English is different from Malayalam, and the inflection system of English and Malayalam will be entirely different from another language like French or Spanish. Okay, so to give a different explanation or definition to inflection refers to a process of word formation in which items, that is ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ suffix, items are added to the base form of a word to express grammatical meanings or changes in grammatical meaning. Okay, and they are used to express different grammatical categories. Okay, and as I have said, when you add the s suffix to dog, the root word, it becomes dogs. So അവിടെ ഒരു നായല്ല, നായകൾ എന്നുള്ളതാവുന്നു. Okay, മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. And the remnants of earlier inflection system of Old English can be seen in English, even in present day English. So ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോമുകളിൽ നിന്ന് അന്ന് തൊട്ടേ നിലനിന്നിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലക്ഷനുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് വി ക്യാൻ സീ ദി റെമനൻസ് ഓഫ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ, ബാക്കി പത്രങ്ങൾ അല്ലെ അതിന്റെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഹി ഹിം ഹിസ്. അവൻ ഹി ഹിം ഹിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹി എന്നുള്ളതിന്റെ 3 വേർഷനുകൾ, ദിസ് ആക്ച്വലി കംസ് ഫ്രം ദി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പഴയ പ്രാഗ്രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഗതികൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. And changes within the stem, that is the root word or the main word part, are another type of inflection, as in sing, sang, sung, then goose, geese. ഇതും ഒരുതരം ഇൻഫ്ലെക്ഷന്റെ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നുള്ളത് ഇൻഫ്ലെക്ഷനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. And many languages such as Latin, Spanish, French, German have much more extensive system of inflection compared to English. So in that sense, comparatively, English has less inflections. ഈ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റ് ഭാഷകളായിട്ടുള്ള Latin, Spanish, French, German, and other and such languages are there. And if you go for a comparison, English has less inflections. Okay, and then I've already talked about idioms or prayogam. Okay, and what are these idioms and prayogam? So using, containing, or denoting expressions that are natural to a native speaker. So an idiom is a usage containing expressions that are natural to a native speaker. ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരം, ഓരോ ഭാഷാ സംസ്കാരങ്ങളിൽ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, and for a second language learner, for a foreigner, it won't be easy to understand. So the only thing a foreign learner can do is learn idioms. Okay, so idiomatic expressions are a type of informal language. So idioms are informal language that they have a meaning different from the meaning of words in the expression. Okay, ഇടി വെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇടിയേറ്റ ഒരാൾക്ക് ഉടനെ അയാളുടെ കാലിൽ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് എന്തോ അപകടം പറ്റി അതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു അപകടം കൂടി അയാൾക്ക് പറ്റുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ഇടിവെട്ടിവനെ പാമ്പ് കടിക്കുക എന്നുള്ളത് യു കാൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദിസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കൃത്യമായുള്ള നമുക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. Okay, but literature can carry such idiomatic expression, and once you become an international writer, say for example അരുന്ധതി റോയുടെ നോവലുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അരുന്ധതി റോയുടെ കഥകൾക്കകത്ത് she uses the native idiomatic expressions extensively. So what happens is there are people, there are readers outside of India, outside of Kerala, and they are actually conducting research on the idiomatic expressions coming in Arundhati Roy's works. അപ്പോൾ ഇത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമുള്ളൊരു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള
expression ഉണ്ടാവും. Say, for example, in English we have an expression beat around the bush or beating around the bush. Beating around the bush means avoid saying what you mean usually because it is uncomfortable. അത് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നതുകൊണ്ട് പറയാതെ ഇങ്ങനെ 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 ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുഷ് ചെടിയുടെ ചുറ്റും കിടന്ന് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ. Call it a day means stop working on something. So call it a day means stop working on something. That means നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. And and this call it a day usually comes in cricket commentary. Stop working on something. You know, at the end of the innings, uh, both teams are they call it a day. അത് ഇന്നത്തെ കളി അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സ്റ്റോപ്പ് വർക്കിംഗ് ഓൺ സംതിങ്. ദെൻ ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചുറി. ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചുറി ക്യാൻ ബി ടു മേക്ക് എ ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് വിത്ത് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മുറിവിൽ ഉപ്പ് പുരട്ടുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എക്സ്പ്രഷനുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്താണ് വായിക്കാവുന്നതാണ്. Now, idioms in this sense. Idiom is fun, and English idioms, proverbs and expressions are an important part of English, everyday English. So I told you before, idioms are informal systems, okay, and even proverbs, they all form all these expressions are important part of everyday English, and they come up all the time in both writing and written language. I mean, writing and spoken language. Then, because idioms don't always make sense literally, you will need to familiarize yourself with the meaning and usage of each idiom. So this is the thing, you know, like it may not be giving you the literal sense. നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വെർബുകളൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഫ്രേസൽ വെർബിന്റെ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള വാക്കുകളുമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ ബന്ധമുണ്ടാവാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, adding the expression we saw before, add insult to injury. an insult എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ മാനസിക ഒരു അനുഭവം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ മുറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വളരെ മെറ്റീരിയലായി കാണാവുന്നതാണ്. ഇൻസൾട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലായി കാണാവുന്ന ഒന്നല്ല. പക്ഷെ അത് രണ്ടോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചുറി മീൻസ് ടു മേക്ക് എ സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ്. ബാഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദി തേർഡ് പോയിന്റ്. യു വിൽ നീഡ് ടു ഫെമിലിയറൈസ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ദ മീനിങ് ആൻഡ് യൂസേജ് ഓഫ് each idiom, because it is informal and it is specific to a specific language. So that may seem like a lot of work, but learning idiom is fun, especially when you compare English idiom to the idioms in your own language. So just go for a comparison. Can we find similar expressions or similar idiomatic expressions in English and Malayalam? That will be a funny exercise. Then and this will take you to the question, this famous question Srinivasan asked in the movie. രസമുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ രസമുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? We know rasam as a curry, and what happens is it's a combination of different various tastes, right? And rasam in Trivandrum will be different from the rasam we get in Palakkad. And even sorry for that, just a moment. And the rasam we get in a different place will be, or rasam we get from places will be different. It will vary, okay. പക്ഷെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പുളി, ഉപ്പ്, എരിവ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ രസാനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി, ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഈസ്തെറ്റിക്സ് വി ഹാവ് എ തിയറി കോൾഡ് ദ രസ തിയറി, ഓക്കെ. ആൻഡ് രസാസിദ്ധാന്തവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന രസവും രണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് രസ it actually talks about the pleasure you get from reading, okay. രസാനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ the pleasure you get in a performance, okay.
And this can be equated with what we have mentioned right now, the process of meaning making. Okay, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ഡാൻസ് നന്നാവുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? അയാളുടെ മുദ്രകൾ മാത്രം നന്നാവുമ്പോഴാണോ? അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം നന്നായി ബാക്കി എല്ലാം കഴുകേടായാൽ ഒരു ഡാൻസ് നന്നാവുമോ? ഇല്ല. മറിച്ച് വി നീഡ് എ certain combination, you know, that combination, or a perfect combination should come so that you can experience the proper rasanubhava. Okay, so how does a text or a work of art create meaning? This question can be equated with രസം. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രസമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഓർ രസസിദ്ധാന്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, ഒരാളുടെ പാട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റവും കൃത്യമാവുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല രസാനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അതും സാഹിത്യ വായനയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ കാണാവുന്ന, ഒരുപക്ഷെ കാണേണ്ട സംവിധാനങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. സോ ഹൗ ഡസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് സെൻസ്? And meaning and sense, are they one and the same? Okay, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥമാണോ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഓർ ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് സം സെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ? ഓർ ആർ വി ഗെറ്റിംഗ് ദ മീനിങ്? ദ സെയിം തിങ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഹിയർ. ആർ വി ഗെറ്റിംഗ് the are we getting some sense from a piece of text, or are we getting the meaning? Are there any difference between meaning and sense? And is seeing a complex activity than reading? So when you see, are you reading? നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? And do we see when we read? And do you know the word perspective? So this again, it will come take you to the question on perspectives, that will take you to subjectivity and objectivity. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ്? കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു, when you get the meaning, are you getting the sense? Okay, അതോ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഓഫ് all these confusing notions in the context of process, in the context of the process of meaning making, because as I told you before, or as I told you in the beginning, meaning making is not a direct activity, it's not a linear activity. All such things will influence the process. Okay, so, and I request all of you to think on these questions, like how does a text or a work of art create sense? The similarity or the difference between meaning and sense, or reading and seeing, are they one and the same, or are they different? Or do we see when we read? So all these questions, you just try to respond to these questions, and also think what are the different stages, or that can influence, or different stages in the process of meaning making, or and in the next presentation we shall explore the 3 points that are mentioned here: the creator, or the text, work of art, reader, interpreter, the trinity. And can you think of any other forces that can influence the process of meaning making?